Today we are going to see few of the advanced concepts in the SQL Server. Okay. So the first topic which is going to be Excel into SQL Server. Okay, Nandi? Okay. Excel data ఉంటుంది కదా మనకు. So this is real time scenario. Okay. So Excel data ఉంటుంది కదా. So ఈ Excel data ని మనము SQL Server డంప్ చేయడం ఎలా అన్నమాట. ఓకేనా? మనకు కొన్ని కంపెనీస్ ఏమంటే సో there will be SSIS. There will be SSIS. So SSIS వాటి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే so we can be able to extract the data from other sources. Okay, we can be able to extract the data from other sources. Okay, we can put it into the SQL Server. అర్థమవుతుందా? Okay, so by using SQL Server, by using SSIS, we can able to perform. Okay, so this is advanced one. Okay, Nandi? Okay. Yeah. So when we have some crores of some billions and billions of records on our by using SSIS, we can able to perform the SSIS. Okay, na? So if we have a few amount of data, when we have only few records, when we have only few records, so at the time by using SQL, there is one other feature in the SQL Server. Okay, so by using that feature, we can able to insert data from external sources into SQL Server. Okay. Okay, so SSIS is the cost based. The cost based means like they have to hire one of the professional, right? So SSIS developer hire చేసుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళు they have to start performing. Okay? But ఈ feature వాడి మనం ఏం చేద్దాం, so we no need to hire any person. Okay, so we don't need to hire any person, so we can able to just directly dump, we can able to extract the data from Excel sheets and then we can dump into the SQL Server. అర్థమవుతుందండి? Okay. Okay, so this is cost based, this is not cost based. Okay, so but ఇది SSIS వల్ల వాడడం వల్ల చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో నాట్ ఓన్లీ SQL Server we can able to dump, so by using SSIS some XYZ సోర్స్ నుంచి ఓకేనా some XYZ డెస్టినేషన్ లోకి మీరు డంప్ చేయొచ్చు అన్నమాట డేటా మొత్తం. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్సెల్ డేటాను పోయేసి మీరు ఒరాకిల్ లో డంప్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? Okay. SQL Server డేటాని మీరు ఒరాకిల్ లో డంప్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒరాకిల్ డేటాని మీరు SQL Server డంప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వైస్ వర్సా. So you can able to extract from any other sources. Okay, you can dump into any other destination. So not only for SQL Server, for any source and destination. Okay, understanding? Yes. Okay, but ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఫ్యూచర్ లో ఏముంటుంది అంటే ఓకే, సో ఓన్లీ మన SQL Server లకు మాత్రమే మనం డంప్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? Okay. Okay, so only SQL Server లకు మాత్రమే డంప్ చేయడం కోసమే ఈ ఫీచర్ అన్నమాట. ఓకేనా? So this feature will be used, okay, not very widely. So when the company is having very less of the budget, okay, then they will go with this feature. Ardhamavutunda? So if the budget is high, they can hire the SSIS developer. Okay, Nandi? Okay. Understanding? Yes. Yeah. So everybody can see my screen, right? Yes. Okay. Yeah. So I wanted to dump it. So let me show you the data. Okay. So I wanted to dump the data. So let me show you the data. Okay. సో ఆ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఏమంటే ఆ SQL Server లోకి ఎలా డంప్ చేస్తామో నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా అండి? సో ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ అరౌండ్ సమ్ 20 lakhs records or 2,05,000 records are there. So everybody can see my screen, right? Yes. So let me open up the file. This file into SQL Server. Okay, Nandi? So that is the task for us. Let's see how we can achieve it. So I'm again saying it's not that much important, but information is very important. Okay, Nandi? So when any one of your manager is asking, do you know this task content? So you should not say no, I know, but I have a theoretical knowledge.
చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ మనకు 1,53,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో. ఓకేనా. సో ఈ 1,53,000 ఆఫ్ రికార్డ్స్ మనం ఏమంటే we will dump into the SQL server. ఓకేనా. Okay. So this file I'm going to dump into SQL server. Okay. So just see how can I do it. So this is completely like a configuration అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. So let me show you. So దీనికి మన నోట్స్ అయితే ఏమి ఉండదు. So you have to remember the steps. Okay. So I wanted to dump into this end game. Okay, let me expand it. Okay. So go to the particular database on top of which database. Yeah. Okay. So మీరు ఏ డేటాబేస్ డంప్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో ఐ వాంటెడ్ టు డంప్ ఇంటూ ఎండ్ గేమ్ అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay. So give a right click on top of it. Okay. So you will get an option called task. So everybody can see this one, right? Task. Yes. Okay. So ఈ టాస్క్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో యూ హ్యావ్ దీస్ టూ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు ఉన్నాయి కరెక్టా అండి. ఇంపోర్ట్ ఫ్లాట్ ఫైల్, ఇంపోర్ట్ డేటా కరెక్టా. Yes. Okay. So click on import data. Okay. So you will get this wizard అన్నమాట. Okay. So everybody can see this wizard, right? Yes. Okay. So ఇక్కడ డేటా సోర్స్ అని వచ్చింది కదండి. సో ఇట్స్ టెల్లింగ్ దట్ చూస్ అ డేటా సోర్స్. ఓకే. సో మన డేటా సోర్స్ ఏంటి ఎక్సెల్ కదా అండి. Yes. సో వి హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఎక్సెల్ సోర్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్. ఓకే. సో గైస్ దిస్ ఇస్ మనకు ఈ ఆప్షన్ మొత్తం ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది అంటే ఓకే. సో వెన్ వి హ్యావ్ అ డెవలపర్ ఎడిషన్ ఇన్ అవర్ మెషిన్స్. ఓకేనా. ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎడిషన్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎడిషన్ లో ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అంటే వెన్ వి హావ్ అ యాడ్ ఆన్. ఓకే. సో ఒక యాడ్ ఆన్ వస్తది. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఎనీబడీ ఇస్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఐ విల్ షేర్ దట్ యాడ్ ఆన్ లింక్. ఓకేనా అండి. Okay. ఓకే. సో ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ద ఎక్సెల్ డేటాని మనము ఇంపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి వి హావ్ కాన్ఫిగర్డ్. ఓకే. సో నౌ వి హావ్ టు గివ్ ద కనెక్షన్. ఓకేనా. సో మనం ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ కి మనం కనెక్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా అండి. Okay. సో బ్రౌజ్. So go to the particular DB, particular drive. So I wanted ఓకే. సో ఇది కోవిడ్ డేటా అనేది డంప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి. సో సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఎక్సెల్ వర్షన్ ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా పాపప్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ దట్ దిస్ ఇస్ చెక్డ్. ఓకే. ఎందుకు చెక్ చేయమని చెప్పాను అంటే ఓకే. సో మనకు ఎక్సెల్ షీట్ లో ఫస్ట్ రో అనేది మనకు కాలమ్ డీటెయిల్స్ కదండి. రైట్. రైట్. సో ఫస్ట్ రో అనేది మనకు కాలమ్ డీటెయిల్స్. సో దట్స్ వై వి హావ్ టు చెక్ దిస్ వన్ అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్. ఓకే. నౌ డెస్టినేషన్ మనకు సీక్వెల్ సర్వరే కదా అండి. Yes. ఓకే. So choose this SQL server OLEDB provider for SQL server ఇక్కడ ఉంది కదండి. ఓకే. సెలెక్ట్ దట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు సర్వర్ నేమ్ మనకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది చూసారా. ఇక్కడ DB సర్వర్ కనెక్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే. సో సేమ్ సర్వర్ నేమ్ ఇస్ పాపులేటింగ్ రైట్. Yes. సో అథెంటికేషన్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనకు విండోస్ అథెంటికేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే సో ఐ హావ్ లాగ్డ్ ఇన్ దిస్ క్రెడెన్షియల్స్ విత్ ద విండోస్ అథెంటికేషన్ ఉంది కరెక్టా. So that's why it is automatically chosen to Windows authentication. Okay, so if it is SQL Server authentication, we have to pass the username and password. Okay, so choose the Windows authentication. Okay, click on next. I have to follow this. Okay, మీకు డేటాబేస్ ఉంది. సో మనం ఈ డేటాబేస్ లోకి కదా మనము డంప్ చేస్తున్నాం కరెక్టా. Yes. సో ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ డేటాబేస్ కావాలో డేటాబేస్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఐ వాంటెడ్ టు డంప్ ఇంటూ ఎంగేమ్ డేటాబేస్. ఓకేనండి. Click on that. Click on next. Okay. Copy data from one or more tables or views. Every time check this option only. Okay. Click on next. Okay. So let me rename this table name. COVID data. Okay.
సో ఇక్కడ మీరు నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనకు టేబుల్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా అండి. సో Okay. యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ టేబుల్. సో ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ దిస్ వన్. సో యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ టేబుల్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే. సో మీరు ఈ ఫీచర్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ టేబుల్, ఆటోమేటిక్ గా మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్. ఓకేనా అండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద డేటా యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ. సో 1,50,000 రికార్డ్స్ మనకు పాపులేట్ అవ్వాలి. Okay, so this is the only data we have, right, in the SQL server. I mean, in the Excel sheet. Okay, so Excel sheet data maku చూపిస్తుంది. Okay, so click on next. Okay, run immediately. Okay, next, click on finish. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇది just 1,50,000 రికార్డ్స్ కి మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో. Okay, so now you can observe rows as transferred, right? Okay, done అండి. 1,50,000 రికార్డ్స్ has been transferred, right? Yes. Okay, so click on close. Okay, so data అనేది మనకు మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా. So go to the tables. Okay, so here you will find the COVID details of COVID table. Okay, so ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి చూసారా టేబుల్ కోవిడ్ డేటా అని చెప్పేసి ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది. Yes. సో యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్. సో మనకు ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో వెన్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద టేబుల్, వెన్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్, సో ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ లో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉందో సేమ్ స్ట్రక్చర్ మనకు SQL లో కూడా మనకు పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకేనా అండి. Okay. So let me explain the columns. So these are the columns was there. Okay. So then one data. Okay, so let me show you the this file details. COVID. Okay. So 1,53,400 records మనం ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాయి కదా అండి. Yes. Let me show you the Excel file also. ఓకే, మనకి ఏం చూస్తుంది 1,53,400 మంది చూపిస్తుంది. బట్ మనకు SQL server లో మనకు ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ 1,50,400 చూపిస్తుంది. కెన్ ఎనీవన్ క్యాచ్ ద డిఫరెన్స్? ఇక్కడ మనకు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు ఫస్ట్ రో అనేది ఎక్సెల్ షీట్ లో మనకు కాలమ్ నేమ్ కరెక్టా? ఓకే, సో దట్స్ వై 1 రికార్డ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా హియర్. ఓకేనా అండి. Okay. ఓకే, సో అందుకే అక్కడ మనం ఫస్ట్ రో ఈజ్ చెక్ అని పెట్టాం చూసారా. ఫస్ట్ రో ఇస్ కాలమ్ నేమ్ చెక్ చేసి పెట్టాం కరెక్టా అండి.
Okay, so reason అయితే అదన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Any doubts in this one, guys? No. So again, I'm telling you, so this one you should No have doubt. knowledge ante. So I'm not telling this is very, very important, but having the knowledge is very, like knowledge ఉండడం good. Okay. So simple గా no చెప్పడం కన్నా, so like at least you know something కదా. Okay, so that's why it's very important. Okay. So take down few of the steps. So steps రాసుకోండి నేను ఎలా చదివాను. ఓకే, సో ఈ ఫీచర్ మనం ఏమంటామంటే ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనండి, ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. దన్నా రివర్స్ రైడింగ్ as a import and export. Should I start? Yes. Okay. Choose the particular database. Choose the particular database. Choose the particular database. Give a right click. Select the task option. So ఇక్కడ మనకు టాస్క్ ఆప్షన్ కదా. Select the task option. Task option. Then select the import data. Select the import data. Done? Yes. Import data. Okay, then wizard will pop up. Then wizard will pop up. Wizard will pop up. We have to configure the source. We have to configure the source. We have to configure the source. Okay, we have to select the Microsoft Excel option. We have to select the Microsoft Excel option in data source. In data source. Done? Yes. Okay, there we have to configure the Excel file path. There we have to configure the Excel file path. So let me share this file with you. Okay, so for your practicing purpose, so please make a use of it, guys. Okay, now? Okay, done, Andy? Yes. Then configure the connections. Then configure the connections. Then configure the connections. Done? Yes. Then click on next. Then click on next. There we have to configure. There we have to configure destination. There we have to configure destination. There we have to configure the destination. Done? Yes. Okay. We have to choose. We have to choose. Then రాసుకోండి Microsoft OLEDB. Just a second. Then రాసుకుంటా ఉండండి. నేను సెలెక్ట్ చేసాను. రాసుకుంటా.
Done, bro. Done, na? Yes. Yes, brother. So we have to choose this one, Microsoft OLEDB or SQL. Okay, now. So then we have to choose the database. Then we have to choose the database. Then we have to choose the database. Click on next. Click on next. Done, na? Yes. Then select the copy data from one or more tables. ఇక్కడ screen పైన కనిపిస్తుంది కదా? Copy data from one or more tables. Done, na? Yes. Okay, then click on next. Okay, there we have to click on next. There we have to configure the table name. Done, na? Yes. Okay, then click on next. Okay, then select the run immediately option. Then select the run immediately option. Done, na? Yes. Okay, then click on next. Then click on finish. Done, Andy? Yes. Okay, so see if anyone is facing any issue, okay, so you have to download this drive one. Okay, na? So I'm sharing in the chat window. Okay, so మీరు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలండి. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద గూగుల్. ఓకే, డన్ అండి? Yes. Okay, bro. Okay, if anybody is facing, I think no one will face, but by chance if anybody is facing, then you can choose that one. Okay, Andy? Yeah. Okay. Yeah. So any questions, guys, as of now? No. Any questions? No No. questions. No questions. Okay. Now what you have to do is, okay,
So now give a side heading as a bulk insert. Bulk insert. So in the ముందు మనం చూసింది ఏంటి by using the wizard, I mean by using GUI, కరెక్టా అండి? అంటే మనం జస్ట్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం అన్నమాట, కరెక్టా? Okay. So now what we are going to do is by using the query we can able to transfer the data also. Okay. Okay. Okay, Nandi? Yeah. So give us anything as a bulk insert. Give us anything as a bulk insert. Done? Yes. Okay. So write down by using bulk insert. We can able to transfer. We can able to transfer. Some bulk amount of records into the SQL server. Done, Andy? Yes. Okay. Yeah. So first miscellaneous and write down this query. I mean, wait a second. So I will give you the tags, then writing this one. So the file path. So write down this one. The table name. మనం SQL server dump చేస్తామంటే absolutely we have to dump into the table only, right? Yes. Okay. So command table name. Write down this one. Once when you let me know. Yes, done with it. Okay. So ఇక్కడ ఏమంటే we will be giving the file path అన్నమాట. Okay అండి? Okay. So write down one more point. In this scenario, we have to create table manually. In this scenario, we have to create table manually. In this scenario, we have to create table manually. Done now? Yes. Okay. So now, I wanted to transfer the data. This one. Okay, so the data I wanted to transfer into the SQL server. So let me show you. So this data I want to transfer into the SQL server. Okay, Nandi?
Okay. So there are around some 19,000 records, 19,093 records are there. Okay. సో ఈ డేటా మొత్తం నేను సీక్వెన్స్ లో డంప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఓకే, సో మనకు స్ట్రక్చర్ ఉంది చూసారా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. ఓకేనా, ఎందుకంటే వీఆర్ మాన్యువల్లీ డంపింగ్, రైట్. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ మనము సిమిలర్ గా క్రియేట్ చేయాలన్నమాట, అర్థమవుతుందా. ఓకే, బట్ అందులో ఏంటంటే, సో యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో మనకు ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది, కరెక్టా అండి. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము స్ట్రక్చర్ ని పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట, అర్థమవుతుందా. ఓకే, సో this is the table structure. Okay, so when I execute this query, see what will happen. Okay, చూసారా, 90,000 records has been transferred, right? Yes. Okay, so let me show you the table data. These are the things I told you because like the previous students face చేశారు కాబట్టి ఇది మొత్తం మేము మీకు చెప్తున్నామండి. ఓకేనా. Okay. But this is very very rare scenarios. ఓకేనా. Okay. డేటా మొత్తం డంప్ అయిపోయిందా. Yes. Okay, so this is we can able to dump it. ఓకేనా. Okay. So let me share this script with you guys. Okay. So ఈ script share చేస్తున్నాను, as well as I'll sharing the file also. Okay. So let me share the file. So any questions in this one, guys? Anybody? Any questions? Anybody? No questions. No questions, right? Okay. So again, I'm telling you, it will be practicable concepts. Okay. Once you practice, it will be clear. Okay, Nandi? So without practice, it will not come. Okay. Okay. Next one will be XML into SQL Server. You were citing as XML into SQL Server. XML into SQL Server. Dana? Yes. Okay. So let me show you. So how the XML data will be look like. Okay. So this is how the table, this is how the XML data will be look like. Okay, Nandi? Okay. So నిన్న క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, సో బై ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ద, ఇట్ షుడ్ నాట్ రిటర్న్ ద XML డేటా టైప్ అని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదండి. Yes. సో బై ద వే ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఫంక్షన్ అనేది మనకు XML డేటాని రీడ్ చేయలేదు. ఓకేనా. Okay. It cannot read the XML data, so that's why it cannot give the output of the XML. Okay. So Okay. a point ఒక చిన్న కరెక్షన్ చేస్తుంది. Okay, so it cannot read the XML data. It cannot read the XML data. It cannot read the functions లో పాయింట్ మీరు యాడ్ చేసుకోండి. If you want add, you can add. If not, it doesn't make any sense. Okay, so it's like a simple point. Okay. Done అండి. Yes. So how we can do that means, okay. So first ఈ టేబుల్ రాసుకొని చెప్తాను. So first write down this table. Then I'll explain that file.
Once done, please let me know. You're done with it. Done, no? Okay. So if you compare, okay, so ఇక్కడ employee ID, employee name, email ID ఉంది కరెక్టా అండి? Yes. So these are considered as column names అన్నమాట XML. ఓకేనా? Okay. Understanding? So these are considered as a XML. These are considered as a column names in the XML. ఓకేనా అండి? Okay. ఓకే. సో దీన్ని మనము టేబుల్ నేమ్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Understanding? Okay. So just see this one. So this is the script. Even frankly speaking, even I don't know what it is. Okay, but in Google only copy paste చేపిస్తున్నాను. ఓకేనా? So but this is very helpful in the real time. Okay. ఎప్పుడైనా మీరు XML డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అంటే సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ స్క్రిప్ట్. ఓకేనా అండి? Okay. Understanding? So this is a standard script. So by using the script, you can able to transfer any XML data into the SQL server. Okay. Yeah. So ఇక్కడ బల్క్ ఇది చూసారా? ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ పాత్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ ది ఫైల్ పాత్. సో నాకు ఈ XML ఫైల్ అనేది నాకు F drive లో సేవ్ అయింది కాబట్టి ఓకే. సో ఐ హావ్ గివెన్ ద ఫైల్ పాత్ హియర్. ఓకే. ఆ XML లో మనకు ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా అండి. Okay. రైటా? సో అవన్నీ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So this is the thing where I want to show one more thing in the file. Okay. So ఇక్కడ మనకు ఎంప్లాయీ స్లాష్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ రెండు ఉన్నాయి కదండి. ఓకే. సో those things are these two. Okay. Yes. Understanding? Yeah. Okay, so those two object names we have to give here. Okay. So let me create this table. This is completely configurations. Okay. So right now I have the table. So let me show you the data. So right now we don't have any data. Correct, Andy? Yes. Once I execute the script, see data will be get loaded into the table. Okay. So two rows affected, right? So Yes. this one. చూసారా? Administration, this name, SC testing. So recently నేను చేంజ్ చేశాను కదండి నేమ్, email ID. Okay. So it has been updated here. Okay now. Okay. So this is how we can able to transfer the data. Okay, now, so let me share this scripts with you and then the file as well. I have shared the file also. Okay. So any questions guys in these three things? No. Any questions? It's completely configurations. Okay, so you have to practice in your machines. Okay. Done Yes. now? Okay. So next one I'm going to give you the concept is SQL Server Management. Okay. SQL Server Management. So దానికి సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే మెయింటెనెన్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకేనా అండి? Yep. So side heading as a SQL Server Maintenance Plan. SQL Server Maintenance Plan. SQL Server Maintenance Plan. Done now? Yes. So write down. Maintenance plan is used to maintenance plan is used to maintenance plan is used to make sure the database is
Make sure the database is optimized. Make sure the database is optimized. Done? Yes. Okay, right on the next point. Maintenance plan. Maintenance plan. Maintenance plan does support maintenance plan does support indexes optimization and table optimizations. Table optimizations. Done only. Yes. So etc. etc. So మన ఏంటంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ బట్టి మనం ఏమంటే డేటాబేస్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డేటాబేస్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హావ్ టు ఆప్టిమైజ్ ద టేబుల్స్ ఆల్సో, రైట్? ఓకే, సో టేబుల్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే వి షుడ్ హావ్ ది మనకి ఇండెక్సెస్ ని ఆప్టిమైజ్ చేసామంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్స్ మనకి ఆప్టిమైజ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా అండి? ఓకే, హౌ వి కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ మీన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మేనేజ్మెంట్ టాబ్ లోకి వెళ్ళాలంటే హియర్ యూ విల్ గెట్ ఆప్షన్ కాల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్. కరెక్టా? Everybody can see this one, right? Yes. Okay, so expand this one. Okay, so here you can able to create a new maintenance plan. So click on new maintenance plan. Okay, click on OK. Okay, so here you can give the name and what. Okay, Nandi? So make it one name, color one name which coach. So ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఉన్న చూసారా ఇవన్నీ మనకు మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ సపోర్ట్ చేసే ఈవెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay. Okay, so here you can write on this one also. By using maintenance plan, we can able to we can be able to back up the database. Back up the database. Done, Andy? Yes. Right on the next point. Maintenance plan does supports. Maintenance plan does supports. Maintenance plan does supports. Executing the T-SQL statements as well. Executing the T-SQL statements as well. Done? Yes. Next. It will support cleaning the database history as well. Cleaning the database history as well. Done? Yes. Okay, so these are the things it will support. Okay, so write on the one note point రాసుకోండి. So to maintenance plan does required SQL Server agent should be enabled. Microsoft maintenance plan does
does required maintenance plan does required SQL Server agent should be enabled. Done అండి. Yes. ఓకే, సో ఇది మొత్తం మనకు DBA కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, Okay. సో you will not do anything but getting the information is very important. ఓకే, సో దీన్ని మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి. జస్ట్ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్ అంతే. ఓకేనండి? సో దీన్ని మీరు జస్ట్ ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తారు, ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో I don't gonna teach you how to do configure because it is not a database, it is not a developer concept. ఓకేనండి? సో బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనండి? Okay. Done? Yes. So this way we can able to configure the maintenance plan. Okay now. So any questions in maintenance plan? No. Very clearly. No. Okay, so write on the next point. We can be able to schedule this maintenance plan. We can be able to schedule this maintenance plan. We can be able to schedule this maintenance plan whenever we need it. Okay, whenever we need it. Done అండి? Yes. Okay, so మీకు SQL Server agent అని ఉంది కదా. ఓకేనా? సో it will be discussed by the Giri. Okay, Okay. so Giri మీకు డిస్కస్ చేస్తారు అన్నమాట. Because this belongs to the SSIS concept. Okay, Okay. we'll explain you. So any questions guys as of now? No. No question. So we have one more concept left, so which is database mail configuration. Right now, give us heading as a database mail configuration. అనండి, database mail configuration. Done with anything? Yes. Okay. So database mail configuration is used to send or receive the only send and రాయండి. Send emails to the end user. Send emails to the end user. Done? Yes. Okay, so again this is also one of the DBA concept only. Okay, so ఇక్కడ మీకు మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత you will find the option called database mail, right? Okay, so ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో write down one more point. To configure the database mail, we should be having SMTP server. ఓకేనా? సో మనకు SMTP సర్వర్ లేకుండా మనము డేటాబేస్ మెయిల్ కాన్ఫిగర్ చేయలేము అన్నమాట. ఓకేనండి? సో SMTP అంటే సర్వీస్ మెయిల్ ప్రోటోకాల్ అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay. ఓకే, SMTP అంటే సర్వీస్ మెయిల్ ప్రోటోకాల్. సో ఇప్పుడు మీకు మన ఆఫీసెస్ లో అవుట్లుక్ ఇస్తారు కదా. సో మనకు అవుట్లుక్ ఉంటుంది కదండి మన ఆఫీస్ లో. ఓకేనా? సో అవుట్లుక్ వర్క్ అవ్వాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా SMTP ఉండాల్సిందే అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, so without SMTP we cannot able to share anything. Okay? Yes.
we should have SMTP. Okay, so SMTP server lekuna we cannot able to configure the database email. Okay, so let me give you, let me show you how to configure. Okay, so let me choose this one. So ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ప్రొఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, సో లెట్ మీ గివ్ as ఓకే. Yes. సో మనకి ఖచ్చితంగా ప్రొఫైల్ కావాల్సిందే కదా. సో ఇఫ్ యు వాంట్ టు షేర్ ఎ ఈమెయిల్ యు షుడ్ హావ్ ఎ ప్రొఫైల్, రైట్? Yes. సో ఇక్కడ మన SMTP అకౌంట్ ఇప్పుడు ఏం చూసారా? సో వి హావ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్. కాన్ఫిగర్ వి హావ్ టు క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నమాట SMTP సర్వర్. ఓకేనా అండి? Okay. Patch 9. సో ఇక్కడ మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైనా తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా అండి? అంటే మీరు ఇక్కడ ఇస్తారు కదా ఈమెయిల్. ఓకేనా, సో ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా, ఈ ఈమెయిల్ ఐడితోనే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి మెయిల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, Yes. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే ఈమెయిల్ తోనే ప్రతి ఒక్కరికి మెయిల్ వెళ్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, బ్యాచ్ ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ మీరు ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలో డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఓకేనా, బ్యాచ్ డిస్ప్లే ఈమెయిల్ రిప్లై. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు SMTP సర్వర్ ఇస్తారు అనమాట. ఓకేనా అండి? సో ఇఫ్ యూ బాట్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్, SMTP సర్వర్ will look like smtp.google.com. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్, ఓకే, ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్ outlook.com. ఓకేనా అండి? Okay. If you bought the server from Yahoo, it will be look like this. ఓకేనా అండి? Yes. సో మనకు SMTP సర్వర్స్ ఇలానే కాన్స్టెంట్ గా ఇలానే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, బట్ మనకు ఈ పోర్ట్ నంబర్ ఉంది కదా అండి. సో దిస్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ అ పాస్వర్డ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో మనం ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ప్రాపర్ గా ఇస్తేనే మనకి ఏమంటే SMTP అనేది మనకు కాన్ఫిగర్ అవ్వాలి. ఓకేనా అండి? అండర్స్టాండింగ్? సో లెట్ మీ చూస్ దిస్ వన్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో రైట్ నౌ ద SMTP has been configured. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో మనది క్లాస్ 9 కదా ప్రొఫైల్. ఓకే, లెట్ మీ చూస్ ద క్లాస్ 9 ప్రొఫైల్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. So now we have configured the database mail, okay, but the mails will not go. The reason being is we don't have a SMTP server. Okay, Nandi? Okay. మనకు SMTP server లేదు కాబట్టి the mails will be not go on. Okay, now done na? Yes. So this way we can able to configure the database mails. Okay, so in real time if you get a chance means you no need to worry. They will give everything information. Okay na? Okay. So ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, దాన్ని బట్టి మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Okay. Okay, so any questions? No. I'm done with today's concept. If no questions, shall we wind up the call? Yeah, sure. Shall I stop recording? Yeah. Yes.